गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सो आज આપણે 904 આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે આપણો પ્રોગ્રામિંગ સબ્જેક્ટ ચાલે છે તો એની અંદર જે ટોપિક્સ ની આપણે ચર્ચા કરવાની છે, જે લેંગ્વેજ આપણે હાલ સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ ધેટ ઇઝ અ પાયથન લેંગ્વેજ. ઓકે, અને જે ઈ બુક એક ડાઉનલોડ કરી છે બીકોઝ કે જો તમારે પ્રોપર વેની અંદર એક્સેસ કરવું હોય, સમજવું હોય કે વોટ ઇઝ અ પાયથન એન્ડ પાયથન કઈ રીતે વર્ક કરે છે, તો એ તમને જણાવી દઉં. બીકોઝ કે જે પણ આપણા કન્સેપ્ટ છે પાયથનના રિગાર્ડિંગ, તો એ કન્સેપ્ટ્સને યુટિલાઇઝ જો કરીએ છીએ આપણે તો according to the Python is high level interpreted interactive and object oriented scripting language. Means Python is designed to highly readable. It uses English keywords frequently, whereas the other languages use punctuations. Means કે જે લેંગ્વેજ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ લેંગ્વેજની અંદર according to the according Python જે છે is interpreted, means is processed at runtime by the interpreter. You do not need to compile your program before executing it. જે દરેક અલગ અલગ લેંગ્વેજીસની અંદર આપણે જે કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ વસ્તુ આપણે આની અંદર કરવાની જરૂર નથી. કેમ કે આપણે પ્રોગ્રામને રન કરવાની જરૂર નથી. So it is a good programming skill so that you can easily do your programs. Then Python is interactive, Python is object oriented, Python is beginner's language. Okay, now some of the features of the Pythons. Features include like easy to learn. Python has few keywords, simple structure and a clearly defined syntax. So Python જે એની જે કીવર્ડ્સ છે આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. એટલા માટે આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ વિદ્યાર્થી. Python 3 જે રિસેન્ટલી માર્કેટની અંદર ઇટ્સ વર્કિંગ and according to that condition the data and the structure decide થાય છે.
it is going to be used variety of timings. Then easy to read. Python code is more clearly defined and visible to the eyes. એટલે આની અંદર એવું નથી કે ક્લમઝી કોડ્સ છે કાં તો you cannot understand, you cannot retrieve that things. So according to the requirements of the scenario, easy to read, easy to maintain, so you can easily determine your data and its conditions. Python source code is fairly easy to maintain, means it requires just it's free Python software that you can download it from your Google site and upload you can easily. A broad standard library means Python's bulk of the library is very portable and cross-platform compatible on Unix, Windows and Macintosh. તો ત્યાં આગળ પણ આ compatible છે એનો મતલબ તમે સમજી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે what exact the conditions and the structure is. Okay, a broad standard library. Python's bulk of the library is very portable and cross-platform. Interactive mode, like Python has support for an interactive mode which allows interactive testing and debugging of snippets of code. Portability, then Python can run on a wide variety of hardware platforms and has the same interface on all platforms. Means it can be executed comfortably on other languages and other platforms. Extendable means okay, you can add low level modules to the Python interpreter. These modules enable programmers to add to or customize their tools to be more efficient. It also provides the database concepts and supports. Python provides interface to all major commercial databases. Then GUI programming. Python supports also GUI applications that can be created and ported to many system calls, libraries and Windows systems such as Windows MSc, Macintosh and the X Windows system of Unix. So according to the user's requirement, Python language is compatible and portable for all. So it supports functional and structured programming methods as well as OOPs providing.
So it provides very high level dynamic data types and supports dynamic type checking. It supports automatic garbage collection also. So તમે સમજી શકો છો કે it can be integrated easily with C, C++, component object models, means COM, ActiveX, Corba and Java. બરાબર. So as per the scenario and the structure કે જે પ્રોવાઇડ્સ થાય છે યુઝર્સને in that particular conditions, we have a setup of Python programming environment online so that you can compile and execute all the available examples online. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ઓનલાઈન બી આની હેલ્પ જોઈતી હોય કાં તો ઓનલાઈન જો તમે આ સ્ટડી આઉટ કરવા માંગતા હો તો it is a better options provided by the Python. And બીજી વસ્તુ કે જે conditions તમારી જનરેટ થાય છે so જે ઓનલાઈન હેલ્પ છે અને એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે સિમ્પલ પ્રિન્ટ એક ફંક્શન છે જેનાથી તમે તમારો મેસેજ કોઈ બી પ્રિન્ટ કરવો હોય કોઈ પણ આઉટપુટ ત્યાં પ્રિન્ટ આઉટ કરવું હોય તો તમે ઇઝીલી કરી શકો છો. સો જે બી કન્સિડરેશન મળે છે તમને એન્ડ જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ રિક્વાયરમેન્ટ્સના અકોર્ડિયન્સ પ્રમાણે કે જે ક્લિયરન્સ પ્રમાણે environment setup તમે જોઈ શકો છો કે open a terminal window and type Python to find out if it is already installed and which version is installed. ચેક કરવું હોય કયું વર્ઝન છે શું છે so જે પાયથન આપણે ઓલરેડી એનું વર્ઝન્સ કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ થાય છે શું છે બધી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. If you want to run out this program into the Linux,
So in that Linux programming જે consider થાય છે according to that structure Python is very useful tool. It will work in Mac OS also. That I am તમને શરૂઆતમાં જ વાત કરી હતી કે દરેક પ્લેટફોર્મ માટે કમ્ફર્ટેબલ છે પાયથન. હવે જો તમારે પાથ સેટ કરેલ ના હોય ને સેટ કરવાનો હોય પાથ તો programs and other executable files can be in many directories. So important features જે છે મતલબ કે operating system provide a search path that lists the directories that it searches for executables. The path is stored in an environment variable which is named string maintained by the OS. And our variable contains information available to the command shell and other programs. The path variable is named as path Unix in Unix or path in Windows. Unix ની અંદર કેસ સેન્સિટિવ હોય છે મતલબ ત્યાં આગળ તમારે સ્મોલ માં જ લખવું પડશે. વિન્ડોઝ ની અંદર એવું કઈ છે નહીં. બરાબર. In Mac OS, the installer handles the path details to invoke the Python interpreter from any particular directory. You must add the Python directory to your path. To add the Python directory to the path for particular session in Unix, there are three different scenarios there, conditions is there, like in the CSH shell, type set env, then path, double quotation, $sign path, the whole path of your programming, and press enter. First command set environment માટેનો છે, then path is the keyword, and then the location means કે file નું જે location છે. Then in the bash shell Linux ની અંદર type export and then path, the path of the location, and in the sh or ksh shell, so
different scenario, different conditions, different environments. See, this is the path the Python directory is located. Setting path at Windows, environment variable જે છે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, શું છે, તો Python path like it has a role similar to path. This variable tells the Python interpreter where to locate the module files imported into a program. It should include the Python source library directory and contain Python source code. Python path is sometimes present by the Python installer direct. Python startup. It contains the path of an initialization file containing Python source code. It is executed every time you start the interpreter. The Python case OK. So it is used in Windows to instruct Python to find the first case insensitive import statement. Last is a Python home. So it is an alternative module search path and usually embedded in the Python startup or Python path. To make switching module libraries easy. How કે કેવી રીતે પાયથોન ને રન કરવાનું છે એની વાત ચાલે છે હવે, બરાબર. How to run a Python means running a Python. So 3 different ways to start a Python. You can start Python from Unix, DOS or any other system that provides you a command line interpreter or shell window. So start coding right away in the interactive interpreter, like you have a Unix or Linux operating system. Then $sign Python you have to write. Or Unix or Linux, and then Python percentage is also working. Then Python you can directly write down in Windows, means જે આપણી operating system છે Windows 7 or something like. Okay. So क्या options available છે
and જે તમે યુઝ કરી શકો છો પાયથન ની અંદર. So that hyphen dash provide debugging options or debugging output. Hyphen O generate optimized bytecode like resulting in .pyo files. Hyphen S do not run import site to look for Python paths on startup. Hyphen V, then it will verbose output detail based on import statements. Hyphen X, disable class based built-in exceptions. Just use strings obsolete starting with version 1.6. File command run Python script from given file. Integrated development environment, that is IDE. So you can run a Python from a graphical user interface also if you have a GUI application on your system that supports Python. In Windows, Python Win is the first Windows interface for Python, and it is an IDE with a GUI. Language has many similarities to Perl, C and Java. So there are some definite differences between the languages. Let's execute a program in different modes of programming. Introductory mode programming ની અંદર invoking the interpreter without passing a script file as a parameter brings up the following prompt. This kind of environment. Then you can like type the following text at the Python prompt. This is the prompt of Python. This symbol is indicating the Python has started and you can do your work. બરાબર છે? So કંઈ પ્રિન્ટ તમારે કરવું હોય તો પ્રિન્ટ કમાન્ડનો યુઝ કરીને તમે પ્રિન્ટ આઉટ કરી શકો છો અને ડબલ કોટેશનની અંદર મેસેજ આપશો તમારું આઉટપુટ આ રીતે થશે લાઈક જે એ લખ્યું છે કે ઇફ યુ આર રનિંગ ધ ઓલ્ડ વર્ઝન ઓફ Python 2.x use of parenthesis as input function. The script mode programming છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એની અંદર invoking the interpreter with a script parameter begins execution of the script and continues until the script is finished. And when the script is finished, the interpreter is no longer active. અને જે પાયથોન ફાઇલનું આ એક યાદ રાખવાનું છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 1 marks question ask like Python files have the extension .py. બરાબર you can see like this test.py. so કોઈ પણ પાયથોન નો પ્રોગ્રામ હોય કે પાયથોન ની ફાઇલ હશે
એનું એક્સટેન્શન છે py. બરાબર. સો તમે સમજી શકતા હશો કે એની અંદર કઈ રીતે વર્કિંગ થતું હશે. We assume that you have the Python interpreter set in path variable. Now try to run this program as follows. કે કઈ રીતે તમે રન કરી શકો છો પ્રોગ્રામને તમારા. તો દરેક Python that .py text like this, it's printing like this. Then this is also where in Windows you can go to the particular Python path and then file name. Now the identifiers. Which identifier is going to use? So according to the requirements, તમે જે પાયથન જે છે એને કઈ રીતે સમજો છો અને કઈ રીતે કંડક્ટ કરો છો. તો હવે આપણે જે ચર્ચા કરીએ છીએ કે આઈડેન્ટિફાયર્સ. બરાબર. તો as per the each and every language, identifier is the name used to identify a variable, function, class, module or other objects. Means કે જે મોડ્યુલ્સ છે અને એને જો તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના થાય છે તો એવા કેસીસની અંદર આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ, લાઈક identifier starts with a letter A to Z or A to Z small underscore something like that. Python does not allow punctuation characters such as @ $sign, modular sign. Okay, and this is the reserved keywords or reserved words that Python cannot use into the programming language. એ શું છે? રિઝર્વડ છે એટલા. સો એ લિસ્ટ પર તમને આઈડિયા હશે કે આ કેવું લિસ્ટ છે, એના એકોર્ડિંગ એ પ્રમાણે કામ થતું રહે છે. The Python does not use the braces like this, curly brackets. જે curly brackets છે એ Python use કરતું નથી. Like this. Okay, and it will use that
સો જે આપણે વાત ચાલે છે મલ્ટીલાઇન સ્ટેટમેન્ટ્સ જો તમે પાસ કરવા માંગો છો તો કે સ્ટેટમેન્ટ પાયથન ટિપિકલી એન્ડ વિથ અ ન્યૂ લાઇન and Python however allows the use of the line continuation character slash means કે જે પણ એનું સ્ટ્રક્ચર છે કાં તો લાઈક તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે એક કરતા વધારે આઈટમને આપણે લખવી હોય તમે આ રીતે લખી શકો છો બરાબર the statements contained within the bracket and braces or parentheses need to be use the line continuation character, for example like this. Quotation is also important in Python language. Okay, Python accepts single, double and triple quotes to denote string literals as long as the same. So it will also accept this kind of fundamentals. So જે આઈડેન્ટિફાયર્સ છે એવી જ રીતે રિઝર્વડ વર્ડ્સ પણ હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેમ તમે સમજી શકો એન્ડ એક રિઝર્વડ વર્ડ છે એક્ઝિક એ પણ રિઝર્વ વર્ડ છે નોટ સો જે આજે એની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે ઓલ ધ પાયથન કીવર્ડ્સ કન્ટેન લોઅર કેસ લેટર્સ ઓનલી and the reserved words and you cannot use them as constants or variables. Okay, so as you can say that the constraints, constants and quotations that is going to used. કમેન્ટ્સ આપણે આપવી હોય પાયથન ની અંદર તો કમેન્ટ આપવા માટે આપણી પાસે એક સિમ્બોલ છે હેશ સાઇન hashtag you can say that a hash sign that is not inside a string literal is the beginning of a command or characters after the hashtag up to the end of the physical line જે લાઈન કન્ટિન્યુ કરતી હોય જે લાઈન કન્ટિન્યુઅસ હોય એ લાઈનને જો કન્સિડર કરીએ તો you can say that and according to that the comments with the use of hashtag so it will ignore that line to print here and you can type a comment on the same line after a statement or expression like this
કમેન્ટ જો આપણે એવું જરૂર નથી કે તમારે આગળ જ યુઝ કરવાની, અને તમારું જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે તો ત્યાં પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. Python does not have a facility for a multiple line commenting feature. મલ્ટિપલ લાઇન કમેન્ટ ફીચર જે છે પાયથન ની અંદર પ્રોવાઈડ નથી કરતું. સો મલ્ટિપલ લાઇન કમેન્ટ્સ આપવી હોય તો યુ હેવ ટુ કમેન્ટ ઈચ લાઇન ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એઝ ફોલોઝ લાઈક ધીસ. ઓકે, then using the blank lines. See, આ દરેક જે ટોપિક્સ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, each and every topic is important to you, and જે પણ આ કંડક્ટ કરે છે, મીન્સ કે જે બી આ પ્રોસિજર કંડક્ટ થાય છે, ઓકે, in that પાયથન કન્સેપ્ટ જે છે એની અંદર કમેન્ટ્સ કઈ રીતે આપે છે, રિઝર્વડ વર્ડ, then single line, multiple lines questions, કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કઈ રીતે આપણે આપી શકીએ છીએ. So many programs can be run to provide you with some basic information about how they should be run. કઈ રીતે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે, કઈ રીતે પ્રોગ્રામ રન થશે. So Python enables you to do this with -h. What will do the -h? So it will giving the description Python, then the commands that you want to use. So command line arguments -c that will passed in a string, -d debugging programs for parser, -e ignore environment variables, and -h print help for particular programs. Command line arguments like Python provides a get opt module that helps you pass command line arguments as a optionals. Like Python, the command say program name dash.py, then the argument 1, argument 2, argument 3, like that. And sys.argv is the list of command line arguments. Okay, how to parsing command line arguments, parsing कैसे कर सकते हैं. Python provided a get opt module that helps you parse command line options and arguments. This module provides two functions and an exception to enable command line argument parsing. How to use this get_opt method? So this method parses the command line options and parameter list like this. Get_opt જે તમારી સિચ્યુએશન છે,
Okay. Okay, now variable types. હવે તમે જાણો છો એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પાયથન લેંગ્વેજ હોય કે કોઈ પણ લેંગ્વેજ હોય, વેરિયેબલ નો યુઝ શા માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ જનરલી? તો વેરિયેબલ્સ આર નથિંગ બટ રિઝર્વડ મેમરી લોકેશન્સ ટુ સ્ટોર વેલ્યુઝ. It means that when you create a variable, you reserve some space in the memory. એટલે કોઈ પણ આપણે વેલ્યુ સ્ટોર કરાવી હોય કાં તો કોઈ પણ વેલ્યુ પ્રોસેસ કરાવી હોય તો એના માટે આપણે વેરિયેબલ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ જનરલી. એન્ડ જે વેરિયેબલ છે that is are some type specific હશે. And then variables allows to store particular value or access that value in a specific manner. So that variable is like whatever you want to print, integer then you like pass this, floating then pointing value this. You haven't to say that particular variable like float, int, string, nothing like that. So clearly, so data types, so કયા પ્રકારનો ડેટા વેરિયેબલ સ્ટોર કરે છે? લાઈક નંબર્સ છે, સ્ટ્રિંગ છે, લિસ્ટ પ્રકારનો છે, ટપલ છે કે ડિક્શનરી છે? Which kind of data is going to be stored by that particular variable? So number હોય તો you can directly pass a number value, integer number હોય, floating number હોય, something like that. If you want to delete the reference to a number તો del statement નો યુઝ થાય છે delete કરવા માટે. પાયથન જે છે એ ડિફરન્ટ ન્યુમેરિકલ ડેટા ટાઈપ સપોર્ટ કરે છે લાઈક ઇન્ટીજર, ફ્લોટ એન્ડ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. ઇન્ટીજર ની અંદર પ્યોર વેલ્યુ હશે without any floating point or a pointing value. ફ્લોટ ની અંદર તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે પોઇન્ટિંગ વેલ્યુ હશે. then complex you can see like the clumsy variable values. then string ની વાત કરીએ તો so string means particular value જે પ્રિન્ટ કરવાની છે like this single quotation hello world. The plus sign is the string concatenation operator and the asterisk is the repetition operator. That you want to repeat the string that print the that values like this. If you want to repeat, then you can use this str multiplied 2 means its symbol or asterisk symbol is the repetition operator. If you want to use the array concept in Python, array concept, that means you can retrieve the value or you can store multiple values in the list type of program.
then square bracket is going to use this one. And how to write this? You can see list is equals to, this is a way we can write that concept. Okay. So as per this concept, as per this lecture, you will now you will be aware of that how we are going to adjust our data and how we are going to read that conditions and utilize you or familiarize with the Python 3. Okay, thank you very much.